Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Husaini Shehu Hussein. Jihar Kano na fitar da managartan tsare-tsare ta hanyar samar da kundi da zai taimaka wajen magance kalubalen muhalli. Yohannes Hassan Barau ta ba da labarin cewar samar da kundin ya zama wajibi a yayin da jihar Kano ke fuskantar canje-canjen yanayi. Sabon kundin an samar da shi ne domin ya magance matsaloli na ɗumamar yanayi da yake addabar jihar Kano da sauran wurare da ke a Afirka da ma duniya baki ɗaya. Wannan ya haɗa da yawaitar zafi da ake fuskanta, kana da zaizayar ƙasa da matsaloli na ambaliyar ruwa. Kundin ya mayar da hankali ne wajen kawo ƙarshen matsaloli ta hanyar amfani da dokoki kamar doka da aka samar da ita na yadda za a magance matsalar gurɓatar yanayi, kuma an samar da dokar a harsuna na Hausa da Turanci don al'umma da dama su iya samun wannan doka su karanta don a fara ƙaddamar da ita. Idan ba tashi muka yi muka gyara muhallinmu ba, muka kare shi ba, yara manyan gobe za su samu matsala. Mutane daga ƙasashe daban-daban ne suka halarci ƙaddamar da kundin dokar. Kamar yadda aka sani, jihar Kano na daga cikin jihohi da suke da yawaitar al'umma, kana suke da masana'antu daban-daban da suke gudanar da kasuwanci, kuma a yayin gudanar da kasuwancin ana samun fitar hayaƙi da yake shiga sararin samaniya, wanda na daga cikin abubuwan da yake haifar da ɗumamar yanayi. Kowace sekta mun tabbatar cewa mun samar da wani tsari wanda zai zama cewa idan suka bi shi, in Allah ya so ya yarda an samu ci gaba. Kamar yadda dokar ta tanadar, idan har aka bi ka'idojin da yake kunshi a ciki, ana sa ran cewar matsalar ɗumamar yanayi, wadda yana daga cikin abubuwan da aka samar na yadda za a kawo ci gaba a ƙasashen duniya, tabbatar da an kawo ƙarshen ɗumamar yanayi, za a samu ci gaba a jihar Kano da ma duniya baki ɗaya. Yohannes Hassan Barau, labaran NTA. A ƙoƙarin inganta alaƙa da kafofin yaɗa labarai da masu bincike a ɓangaren tarihi da shugabanci, marubuta sun kawo ziyara gidan talabijin na NTA Kano. Masaud Aliyu ya rawaito cewa ziyarar ta ƙara wayar da kai akan hanyoyin adana tarihi da samar da shugabanci na gari. A yayin ziyarar, marubutan sun bayyana muhimman batutuwa daga cikin aikin da suka gudanar, wanda ke nazarin tarihin siyasar Najeriya da kuma tarihin siyasar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Sun jaddada rawar da kafafen yada labarai ke takawa wajen wayar da kan al'umma da kuma adana tarihin ƙasa. NTA tana ɗaya daga cikin gidan talabijin ɗin da muka zaɓa akan wacce za mu yi wannan project da ita insha. Da take karɓar tawagar a madadin shugaban gidan talabijin na ƙasa reshen jihar Kano, mataimakiyar daraktan sashen tallace-tallace na NTA Kano, Amina Salame Tala, ta karɓi marubutan cikin girmamawa tare da bayyana mahimmancin irin wannan haɗin gwiwa wajen zurfafa tattaunawa don kawo ci gaban ƙasa. Yana da kyau mutane su fahimci me yake cikin book ɗin. An kammala taron da amincewar bangarori biyu cewa akwai buƙatar ci gaba da yin aiki tare don ƙara wayar da kan al'umma ta hanyar yada sahihan labaran tarihi da ci gaban ƙasa. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. Tukin a daidaita sahu da waɗansu yara masu ƙananan shekaru ke yi ba kawai yi wa doka karen tsaye ba ne, har ma yana haddasa asarar rayuka. Wannan ƙalubale ne da ake fuskanta da kan haddasa mummunan hatsari da ma asarar dukiya. Amina Mahe na da ci gaban labarin. Matasa ƙanana da suke tuka a daidaita sahu suna kawo matsaloli a titunan jihar Kano, domin yawancin waɗannan matasa ba sa tuki da kulawa, kuma ba da mahimmanci gurin ƙa'idojin hanya, inda hakan ke haifar da haɗura a tituna, wanda ke jefa fasinjoji da sauran masu amfani da hanya cikin hatsari. Mazauna gari sun bayyana yadda suke taka tsantsan idan za su shiga a daidaita sahu, ganin ba su shiga wanda yaro ke ja ba, duba da haɗarin da ke cikinsa. A inda har na ga irin wannan ba zan iya shiga ba, gaskiya, domin ban yaba da hankalinsu ba su kai matsayin su iya ɗaukar fasinja ba.
To ni na gama masu kananan mutane ne a keke ko irin yoyon guys din nan ban fiye hawa daidaitansu ba, na fi son in samu dai dan matured person. Duka yaron da za a ba babur wanda zai tuka wanda danganci a dai sahu to a fuskanci yaron a kuma a kula da yaron a duba a gani yaron yana nutsuwa mai kyau, in bai nutsuwa cikakkiya bai kamata a dauki baburan mutane a danka mai ba. Hukumar kula da hanyoyin ta jihar Kano Karota ta gargadi cewa sun tanaji dokoki masu tsauri tare da ɗaukar matakan ladabtarwa kan duk wani ƙaramin yaro da aka kama yana tuka a daidaita sahu ko mota akan titi. A kira ga al'umma su ƙara kula kuma su ƙara kiyayewa da gujewa hawa abubuwan hawa wanda shekarunsu bai kai ba su ci gaba da hawa abubuwan hawan nan. Wannan hukumar ba za ta lamunta ba, za mu ci gaba da kamawa kuma abinda Hausawa suke cewa in kunne ya ji jiki ya tsira. Daraktan Karota Faisal Muhammad ya yi kira ga iyaye da masu kula da yara da su daina bawa ƙananan yara abin hawa. Ya jaddada cewa irin wannan gangancin ba wai kawai suna karya dokokin hanya ba ne, har ma suna jefa rayuka cikin haɗura. Amina Mahe, labaran NTA. To jama'a a dakace mu. To yanzu kuma shirin zai dora. A yayin da damuna ke ci gaba da kankama, sabuwar gyada ta fara zuwa kasuwanni, inda hada-hadarta ke ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa. A wannan rahoto, Elizabeth Yila da ta ziyarci kasuwar Dakata ta ba da labarin yadda 'yan kasuwa ke maraba da zuwan gyadar bana. Kowanne lokacin damina, zuwan gyada sabuwa na kawo farin ciki ga 'yan kasuwa da masu saya. A kasuwar Dakata, ɗaya daga cikin wuraren da ake sauke kayan, ana kawo gyada kullum daga jihohin Nasarawa, Filato, Benue da Neja. NTA ta ziyarci kasuwar domin ganin harkar kasuwancin gyada a zahiri, inda ta tattauna da wasu 'yan kasuwa da kuma babban dillali wanda ke yawo jihohi don samo gyada da yawa. Ana kawo ta ne daga state kamar ana kawo ta daga Nasarawa state, ana kawo ta daga Benue state, ana kawo ta daga Plateau da dai sauran sassan kasashen Najeriya. Kamar ni nakan iya so buhu 100 ni kadai a bangare na, in na zo na kan raba wa yara na su siyar mai buhu 1, mai buhu 2, mai buhu 3, ya danganta dai da kasuwar da ta zo. Kamar yau dai na sai da gyada ta naira 70,000, amma buhun akalla in an auna kwano zai kan yin kwano 80. Duk lokacin da aka yi ruwa sosai mukan siya da yawa sai mu aje, kuma alhamdulillah insha Allah a ranar take karewa. To yau dai da ba mu samu ruwa ba kamar jiya da yau din, sai na sai buhu 3 muka kasa a faliti muna kan siyarwa yanzu haka kenan. Ita yan Nasarawa lafiya ana sai da farashin ta naira 1,400 kwano. Ita kuma yan yar Benue ana sai da ita kwanon ta naira 1,500. Buhun kuma ana sai da shi naira 62,000 buhun yar Neja. Ita kuma yan Benue biyunta ana sai da shi naira 65,000. Baya ga kasuwanci, gyada na da muhimmanci a yawancin girkin Najeriya. Wasu daga cikin masu saye sun shaida wa NTA cewa suna saya ne domin dafa kayan gargajiya ga iyalansu, yayin da wasu ke saya da yawa domin sana'ar girki a gida. A lokacin damina ina fiye siyan gyada in dafa musu saboda tafi sauƙin dahuwa dandana kafin in ɗora musu abincin da za su ci. Ina siyan sosai kwano 2 ko kwano 3. Ina kai wa yara in ba su ci, nan ma makwabta an zo siya su ina saida musu. Yakan zama min hanyar samu saboda siye da siyarwa. Ina siya in soya in siyar kuma sannan in ba wa yara. Yayin da daminar ke ci gaba, sabuwar gyada na ci gaba da ciyar da mutane ba kawai ta ɗanɗano ba, har da samun abin dogaro da kai. Ba kayan ciye-ciye kaɗai ba ce, gyada alama ce ta arziki da al'adun haɗin kai na al'umma. Elizabeth Lamido, labaran NTA. Sai kuma ƙarin kanin labaran kasuwanci.
To yanzu kuma labaran zai kai ziyara duniyar masana harkokin wasanni. Shugaban NFF ya jinjina wa Tinubu kan yadda yake girmama gwarazan wasanni. Ubong Esop ya samu nasara a gasar golf ta farko da makarantar koyon aikin lauya ta Najeriya ta shirya. Najeriya ta samu tikitin halartar gasar matasa ta duniya ta ITTF. Bayern Munich ta kammala ɗaukan ɗan wasan Liverpool Luis Diaz a kan fam miliyan 65.5. Sai hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma saƙon masana. Masana sun ce kafin ka zauna a kan matsuguni da kowa ke amfani da shi, yana da matuƙar amfani ka goge shi da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta, don haka na taimakawa wajen inganta kiwon lafiya. To jama'a, bisalam. Good evening and thank you for joining us. This is the live telecast of NTA Kano News. I am Wani Mahmoud Talba. Kano is realigning its policies on climate change through the presentation of a robust document that seeks to ensure sustainable actions to combat future environmental threats. Johannes Hassan Barrow, who is standing by in Kano, reports that the policy documents became necessary, especially now that climate change has significantly altered the ecosystem in Kano State. Well, thank you. The newly launched Kano Climate Change Policy document highlights a range of climate-related challenges confronting the state, including rising temperatures, erratic rainfall patterns, desertification, and increasing cases of flooding. One good thing about the policy is that it has a critical component that it seeks to address, ranging from environmental pollution control law and the Kano State Environmental Waste Control, which is written in both English and Hausa languages to ensure wider coverage of these laws so that it will be fully implemented. People from across the world attended the launching of the book to ensure accelerated action and deeper collaboration. There are issues that has to do with land, air and water pollution control also in the policy documents, and Kano State government is saying that the policy has come to stay and it will ensure sustainability in the implementation of these laws. And I have no doubt with the extent of commitment I witnessed in the Ministry of Environment and Climate Change, this is a reality.
Kano is among the states that has a high population in northern Nigeria, a number of industries, close to 4,000 micro, small and medium industries that operate. And in the process, these industries emit carbon into the atmosphere, which are the major contributors to these climate change issues. And the Kano state government is trying as much as it can to ensure that these laws are being enacted to provide for the control of this emission, which is among the contributors to the issue of climate change. And when these are addressed, then surely the 13th goal of the Sustainable Development Goals, which is set to be attained by the year 2030, the climate action issue will be addressed. In a bid to improve collaboration between media and researchers on political history and leadership, authors paid a courtesy visit to the Nigerian Television Authority in Kano. Masood Ali reports that the visit focused on fostering mutual understanding in the documentation and dissemination of Nigeria's political journey. During the visit, the authors highlighted key themes from their work, which explores the history of Nigerian politics and the political rise of President Bola Ahmed Tinubu. They emphasized the critical role media institutions play in shaping public knowledge and preserving historical records. I choose NTA to be my official media broadcast when it comes to issue of book presentations, when it comes to issue of discussing national issues. Receiving the delegation on behalf of the General Manager NTA Kano, the Assistant Director of Marketing Amina Salemitala welcomed the authors and noted the importance of such engagements in enriching national dialogue. I was impressed because this book is supposed to be a kind of enlightenment to the people from the grassroots. The meeting concluded with both parties acknowledging the need for continued cooperation in advancing public education through accurate historical reporting. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Underage driving of commercial tricycles is not just a legal violation, it's becoming a deadly threat in Kano. Every day, untrained teenage operators take to the roads, endangering lives and contributing to a rising wave of road accidents, injuries and property damage. Amina Mahe reports. Underage boys operating commercial tricycles, popularly known as Adedeta Sahu, have become a growing concern in Kano, as many of these young drivers are often reckless and show little regard for road safety. Their lack of training and maturity increases the risk of accidents, putting both passengers and other road users in danger. Many residents say they are becoming more cautious when boarding commercial tricycles, describing underage driving as not only illegal but also dangerous and life-threatening. Whenever I see an underage driving a keke, I choose not to enter because they are below the legal driving age. It's risky to climb the keke, so that's why me sometimes I cannot enter keke that person is not matured. Be careful. Give your keke only to responsible and matured youth. The Kano Road Traffic Agency, Karota, has warned that it will enforce strict regulations and apply disciplinary measures against any underage driver caught operating on the roads. It is not allowed for anybody to drive a tricycle below the age of 18. If our personnel catch you, definitely you are going to be punished and we are going to take you to court. The managing director of Karota, Faisal Muhammad, has also appealed to parents and guardians to stop entrusting vehicles to minors. He emphasized that such action not only breaches traffic laws but also endangers lives and imposes families to legal consequences. In Kano, Amina Mahi, NTA News. You are watching the live telecast of NTA Kano News. We shall be back with more reports after this time out. Please stay with us.
Thanks for being there, and now to business news. As the rainy season peaks, seasonal food items like fresh groundnuts flood local markets across Kano State, offering both business opportunities and a taste of tradition for households. Elizabeth Ila Lamido visited Dakata Market, where traders capitalize on the seasonal groundnut demand. Every rainy season, the arrival of fresh groundnuts sparks excitement among traders and consumers alike. At Dakata Market, one of the offloading points, groundnuts are delivered daily from states such as Nasarawa, Plateau, Benue, and Niger. NTA visited the market to witness the seasonal trade firsthand and spoke with some retailers and a major wholesaler who travels across states to source groundnuts in bulk. Ana kawo ta ne daga state. Groundnut is brought from Nasarawa State, Benue, Plateau, and other parts of the country. Like me, I can buy 100 bags alone and share it to my boys to sell from 1 bag, 2 bag, or 3. Like today, I sold my groundnuts per bag at 70,000 naira, and in a bag, you can get at least 80 measures. Whenever it rains, we buy plenty and it finishes that same day. But these few days, there was no rain, so I bought only 3 bags, which we spread and sell to people now. Nasarawa groundnut per measure is 1,400 naira. That of Benue State per measure is 1,500. A bag of Niger groundnut is sold for 62,000 naira, while that of Benue State, a bag is 65,000 naira. Beyond business, groundnut plays a central role in many Nigerian kitchens. Some buyers told NTA they purchase it to cook local delicacies for their families, while others buy in bulk for small-scale in-house food businesses. During rainy season, I often buy groundnuts to cook because it's easy to prepare before the main food gets ready. I buy 2 to 3 measures. I buy for the kids and I sell to neighbors. It is a way of making money from buying and selling. I used to fry and sell and also give children. As the season unfolds, fresh groundnut continues to nourish not just taste buds, but also livelihoods. It is more than just a snack. It's a symbol of seasonal prosperity and communal tradition. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NT News. And still on business news, here is the update. Next is weather forecast for Thursday, 31st July 2025 in Kano and other selected cities in Nigeria. Our sports correspondent is standing by with latest happenings in the world of sports.
NFF president hails Tinubu's commitment to honoring sport heroes. Ubong Esop clinches victory at maiden Nigerian Law School Golf Kitty. Nigeria sailed ITTF World Youth Championship spot. Bayern Munich signed Liverpool winger Luis Diaz for £65 million. The news here is a message from experts. Before sitting on a public toilet, clean the seat with disinfectant wipes or use a disposable toilet seat cover. This helps reduce direct contact with harmful germs and lowers your risk of infection. And that's our package. Thank you for watching. Do have a lovely night rest.